Mr. Mazov, so we know that you have brought back this tradition. Could you please just tell us a couple of really effectively use it how it was meant to be used? As you saw how Mr. Mazov showed, they can just hit, use it like a stick. And when you start to look at the system in this way, you start to understand that just because your leg, how it looks from the side, how visually beautiful it is, that's not enough in making your choice. Добрый день. Good afternoon. Мы с вами переходим ко второму тренировочному комплексу вверх, который называется «Сектор». Now we will go to the second complex that is called Sektor. S-E-C-T-O-R. Я хочу, чтобы вы поняли, что это ничего не обозначает. I want you to understand that it is nothing explaining, so it has no meaning, it doesn't mean anything. И это просто аббревиатура. And this is just only a name. И сектор уже комплекс достаточно сложный для понимания простого человека. This complex that is called Sector, the second complex, it is not so simple, it is very difficult to realize for a simple person. Вот. Дело в том, что он не как раструб состоит из одного элемента, из одного упражнения. Он одновременно состоит из 4 упражнений, соединенных между собой. So, as I told about the first complex of Rastrup, so in Rastrup we have only one training exercise, but at the second complex that is higher, fitted, in the vertical, it is called Sector. It has 4 exercises inside of this complex. So not 1, but 4 exercises. Так вот, каждый из этих систем, он может работать самостоятельно, без друг друга. То есть каждое из упражнений, входящих в сектор, в один блок сектора, да, оно может работать самостоятельно, без всех остальных упражнений. То есть они независимы. So, what is the biggest advantage of this complex sector? Their exercises, his exercises of the complex, each of the exercises can work on themselves, by themselves. So, not with each other. So, on their own, they can work, not with the cooperation with each other. So, each exercise of this complex sector can work on their own. Давайте посмотрим, из каких 4 элементов состоит одно упражнение комплекса сектор. Let's have a look on this exercise of this complex for the first exercise, and what does it look like? И мы могли бы точно сказать, что это некий принцип, это раз. And we can say that the first exercise includes in himself the first element is principle. One. Невидимый механизм. Not seeing mechanism. Линейный комплекс. Horizontal complex. Да, то есть если вы хотите понять, о чем идет речь идет об управлении скоростью на дистанции. So if you want to realize what am I talking about, so the meaning is that we are talking about the managing of the speed on the distance. То есть линейный комплекс — это упражнение для
улучшения навыков управления скоростью на дистанции. So the linear complex it was created to make your abilities for your solving the distance to have an advantage in the linear life. Окей. Вот. И упражнение номер, то есть 4, это одно из упражнений вам уже известного комплекса Раструб. And the last one, the fourth exercise, the fourth element of this first exercise of the complex sector, you just know, because we've talked about yesterday, it is the element of the element of the complex Rastrup, the training complex Rastrup, the one of it exercise of this complex. Okay? И получается так, что существует упражнение Раструпа, да, и мы как бы достраиваем еще 3 упражнения дополнительные, получается сектор, да? So, how you understand that we have in one exercise of the complex sector, we have one element, one exercise of the complex Rastrup, and we have 3 elements, 3 exercises that are cooperating with first element of complex Rastrup, the first exercise of complex Rastrup. So 4 elements are developed, 4 elements are cooperating with each other. Да. Еще раз повторю. Невидимый механизм. I repeat that we have not seeing mechanism, Линейный комплекс. linear complex, Принцип. упражнение Раструпа. The exercise of the training complex Rastrup. 4 элемента, соединенные вместе, 4 elements that are cooperating with each other, является одним упражнением комплекса Сектор. is being only the first exercise of complex sector. Окей. То есть, что вам нужно как бы понять? Что сначала изучается комплекс Раструб. So, okay, what do you have to realize? That on the first step, you have to train the complex Rastrup. Он нам объясняет взаимодействие терминалов и систем координат между собой. So, this complex is explaining us the cooperation of the terminals and the system of coordinate. Да, то есть и он нам дает возможность упражняться в этом взаимодействии. It gives us an opportunity to train in such way. Чем же занимается сектор, мы с вами поговорим вечером. So, what is complex sector doing? About this we will talk in the evening.